It's been a few months since we Se introduced viene. you to the Druid in Path of Exile. Ay, Jonathan. ¡Hoy tiene el mismo One of the polo things que yo we're really focusing tengo! on now is how varied each of the classes feels to play. The monk darts around quickly from enemy to enemy, building and unleashing combos. If he doesn't stay in combat, he loses momentum and has to build it up again. Vas generando momentum al golpear a los enemigos. Y si no sigues golpeando a los enemigos, pierdes el momentum. Y el momentum te va ayudando para generar más daño. The warrior, on the other hand, is like a slow but unstoppable freight train. A warrior commits to big attacks and relies on stunning his enemies to stay safe in the thick of combat. When an opening presents itself, a warrior can use even larger attacks to demolish his enemies. Este es el POE2, sí, lo primero que van a hablar es el POE2. The Huntress seamlessly moves from melee Ahí to tienen ranged a combat la and back. Huntress, The true que damage trabaja con potential of the lanzas. Huntress is only unlocked when you learn to combine ranged and melee abilities together. Combina habilidades de melee con habilidades de hechizos. And then there are ¿Qué tal the la hechicera? spellcasters. The sorceress is a pure caster who much prefers to stay at range and drop powerful spells on her foes. La If she hechicera finds herself trabaja de surrounded by lejos enemies, y she would rather use ataca an con ability to hechizos. escape than to take them on directly. The druid is also a spellcaster, but unlike the sorceress, he uses his spells as a means to support his melee abilities. And by melee abilities, we mean he can turn into a giant El animal druida and rip his enemies to tiene pieces. hechizos, pero están centrados a soportear sus habilidades de cuerpo a cuerpo. Están dejando en claro de que cada clase tiene una personalidad, a diferencia del POE1, por Each of these ejemplo, lo classes cual está feels bien. extremely different to play, but we want to go even further. It's time to check out the Mercenary. There's not a job out there I won't take, so long as the pay's good and a crossbow can solve it. Ahí está el metralletero, concha su madre. Se viene el Call of Duty en Path of Exile. Puta, se ve bravazo, weón. I'll take them all down, one bolt at a time. When thinking about each new class, we really try to think about how we can make combat feel different from all the others. Están hablando de cómo quieren hacer sentir un nuevo personaje con un nuevo estilo de combate. Los disparos de este personaje son instantáneos, como en un shooter. Ni bien probaron esto de disparos instantáneos, se dieron cuenta que podían desarrollar muchas cosas alrededor de este personaje. Tiene rifles para snipeo, tiene shotguns, tiene rifles de asalto. Puta, qué bravazo, weón. Puta, estos weones son la cagada, man. But in order to really get shooter-like gameplay, we wanted to go further. In Path of Exile 2, we now support WASD movement. You can Van now a walk mover, around ves, in lo any sabía, direction, weón. El independent of movimiento aim. va a ser con In fact, if this is WASD. your preferred method of gameplay, you can use it on any class, regardless of what weapon Puedes type you're usar using. el clásico You can change movimiento between con click to mouse move or o WASD moverte con at any WASD. Es opcional. Bien, concha tu madre. Bien. You can only Porque hay hold gente que two va a crossbows odiar at que a sea time, así, but Path pero of hay gente Exile que le va a 2 is gustar. all about interesting combinations of abilities, and this is where ammo skills come in. This is a burst shot crossbow, and right now I have armor-piercing ammo equipped, which makes it very effective when facing Van a aggressive ver enemies, since it pierces cosas right through. relacionadas a municiones con este personaje. Van a ver But como there are que other skills o ammos too. supports. For a bigger single target, ¿Ves? it might Tienen be a diferentes good idea to tipos de switch to municiones. incendiary. Unas como que tira The como more que los projectiles hit the incendia en target, fuego. the stronger Y otra they que ignite. dispara So solo you'll want to get up balas nice, close pequeñas and personal with rápidas. this one. If you have a bunch of targets running at you, you might want to slow them down. In this case, you could switch to permafrost burst shot. Tiene otra Shooting a arma bunch que of small congela, por enemies at range ejemplo, won't para chill them, detener el potentially movimiento de even los freeze them in enemigos. Qué paja, weón. Once Qué you have some chévere. frozen enemies, though, you can switch back to armor piercing. Shooting a frozen enemy with armor piercing burst shot will explode the ice. doing a huge Puta, qué amount of damage to loco. all Tiene nearby una enemies. huevada que puede congelar a un enemigo y después lo hace explotar. ¡Pum! Y al explotar, esa explosión hace daño a los enemigos alrededor. Another feature crossbows have is attachments. This is a grenade launcher. Puedes As you can ponerle see, when I equip it, it aditivos appears on the underside of the al... crossbow. Ah, These attachments ya, son are como las just like flechas skill de la gems, so you ballesta. effectively get extra skill slots. And you can Y augment puedes these with agregar support más units, skills just en like esa regular parte. skills.
¿Por qué hay oro? Porque sí, dijeron que iba a haber oro, pues, men. These grenades take a while to explode, so it's a good idea to pair them with some kind of crowd control, like permafrost burst. Lo del oro lo sabíamos de antes, de hace tiempo ya. We have other grenades too, though. This attachment is a flash grenade. Sí, son consumibles. Se gastan las armas secundarias. Esa cosa que está poniendo en armas secundarias se gasta. Puedes poner skills, pero aún así se gasta. Qué loco. ¿Qué juego es este? El POE2. An oil grenade. Firing one of these grenades coats the ground and nearby enemies in oil. Oil slows enemies down, so it's another useful crowd control mechanic. Súbete un poco. Puta, me subo un poco. A ver, dame un segundo. Now, another thing that oil can do is be set on fire. Any burning enemy or explosion will ignite the oil, causing extra burning damage. Lo lamento, me perdí, de ahí lo veo. One of the problems with burst shot crossbows is that each pellet doesn't do much damage individually. This means that if enemies have armor, then it will be very effective preventing that damage. But thankfully, you can equip an additional crossbow in your second weapon set to deal with the weaknesses of your primary weapon. Puedes cambiar de armas para diferentes tipos de enemigos. Por ejemplo, ahí tiene esta arma que ataca de manera rápida. In Path of Exile 2, we now have the ability to allow you to use some skills while moving. Being able to create skills like this opens up a lot of new design space and allows us to really increase the pace of combat. The armor-piercing version of Rapid Shot slowly erodes a monster's armor. Once the armor is fully broken, you can easily switch back to Burst Shot to deal much more damage. Cuando un arma se malogra, dice, como que o ya no sirve, puedes cambiar a otra arma para hacer más daño. ¿Se parece al Resident? Puta, ¿qué? Metí este tipo de personaje, me parece locazo. Mira, puedes caminar hacia atrás mientras estás disparando, weón. Qué loco. Using permafrost ammo with rapid shot is also useful if you need to retreat. When you shoot the ground, it creates ice crystals. If you draw monsters back over these crystals, they explode, chilling the monster. Mira, va dejando como que cristales en el suelo y después dispara los cristales para poder hacer daño. Y también mientras los enemigos se acercan a los cristales también les hace daño. Slowing enemies down can come in handy if you want to use the incendiary version of rapid shot. Using this skill requires that you charge up a little bit before it fires. But as it continues to heat Mira, up, requiere un poco de cargar ese ataque y le da como que daño de fuego extra. Hay que como que canalizar un poco antes. Puta, es súper distinto este gameplay, weón. Qué bravazo. Now I've been using explosive grenades here, but it will work equally as well with flash or oil grenades too. Está usando granadas de diferentes tipos. Y las granadas hacen que los enemigos se incendien en fuego y hace daño de fuego. En la skill se ve el tipo de munición. Tiene mucha intención de que se juegue con mando. Bueno, acá dice que se está jugando con el WASD. Y que puedes jugar así o puedes jugar con el mouse. This one works just like a classic sniper rifle. Use it with armor-piercing ammo and it will penetrate armor on targets. So it's a good idea to use when something's really tough. Ahí va tirando su... Esto tira como una especie de maldición. If an enemy has its armor broken, then no, tienen extra chaos damage, por eso tienen esas esferitas alrededor. Single target damage, with a bunch of extra stun for good measure. Verdad, tengo que poner esto. Power shot is more like a rocket launcher. It does a big explosive blast at a distance.
Sí hay drops, muchachos, ¿ah? One of the really useful features of this version is that you can explode any grenades that happen to be on the ground. Ya está, yo lo actualicé. This combo also works really well with Incendiary Rapid Shot. I'm going to charge up the heat on my crossbow, shoot out a bunch of grenades, and then start the fireworks with a power shot. The ice version of Power Shot creates frost walls at a distance. This is great for crowd controlling monsters in tight passages. Sorry, que estoy The configurando wall las segments have cosillas. other uses too. If they get destroyed by monsters, then they will explode, doing a small amount of damage. Ahora sí. ¿Tiene mana reservado? No, ahora ya no se reserva mana Now, como remember tal. that burst shot combo Tienes with una frozen enemies barrita we did arriba earlier? de luz. That works with ice walls too. ¿Ves esa barra blanca Let's put burst alrededor? shot back on. Ese es de donde se saca la reserva para las auras. Now Es el I can fill espíritu. up this area with ice walls, then shoot them with armor-piercing burst shot for a huge amount of damage. ¿Ese muro afecta al party? Habría que verlo, ¿no? El murito de hielo ese. Actualmente el muro de hielo no afecta al party, ¿no? Creo que el party... No, sí le afecta, no lo deja moverse, creo. Alright, it's time to face the boss for this area. Let's see ¿Cómo va a how we funcionar fare el más against uno all the a skills las I've shown you flechas? so No far. tengo ni idea. Uy, chucha. Not letting you anywhere near him. Stay still, the mother! No, 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 no. Qué loco, weón. Y te persigue con unas tijeras gigantes. ¿Cómo le voy a decir Bilal? Si está como que son faltosos, weón. By the gods. Rapid fire. El manos de tijera. Ese mero. Eat your fill! Ah, mira, y te sale un minion al costado. ¿Es una ballesta o es una metralleta? Las dos cosas. Está usando ballestas y metralletas. ¿Cómo se llama? Se ve como si fueran metralletas en realidad. Estamos viendo un adelanto del POE2. Y después de eso se viene el anuncio de la liga. Piercing shot. My children! Freeze. Dismember! Ahí está, mina para girar. No, las piruetas las puedes usar de manera indefinida. Forsaken city. And that's the Mercenary. It feels totally different Puta, than se ve anything cool, we've made weón. before. El and Mercenario shows se you ve the range of súper what's cool. possible in Path of Exile 2. Bravo, papito, madre. Bravo, bravo, ¿eh? Totalmente, totalmente, weón. Totalmente, ¿eh? Bien, ¿ah? Buena presentación. Del POE2, buena presentación.